Hello students, nisper li tinsabu tajbin. L-lum ħanibdew topic ġdid ta' oxygen li għad fuq page 112 tal-booklet. Please ummu l-booklet qudiemkom bħas-soltu dejjem moħħkom hemm għal dawk li yellow boxes biex taraw l-instructions tiegħi hemmhekk. X'ħankunu qed nagħmlu fil-lesson tal-lum. L-ewwel nett, it-topic ta' oxygen peress li huwa kemm xejn twil ħanaqsmu ġo diversi partijiet. Din hija biss l-ewwel parti. Illum ħankunu qed naraw il-properties ta' oxygen. Ħanaraw kif oxygen jista' jiġi preparat fil-laboratorju, jiġifieri ħankunu qed naraw x'reactant irridu nużaw, ir-reaction equation, il-catalyst li għandha bżonn ir-reaction, l-apparat kif nissettjawh, kif ħaniġbru l-oxygen u kif nistgħu nimmodifikaw is-setup biex nikkollektjaw dry oxygen. Ma ninsewx meta nużaw il-kelma dry jiġifieri m'għandux traces ta' ilma. Mbagħad l-aħħar parti tkun dwar it-test ta' oxygen. Din konna tiġa minnija fil-klassi xi tfisser il-kelma test, tfisser experiment li jista' jintuża biex jipprova li dak il-gass huwa preżenti. Aħna fil-klassi konna tkellimna pereżempju dwar it-test ta' carbon dioxide fej lime water jiġi milky. Fil-lesson tal-lum issa nitkellmu dwar test ieħor, it-test ta' oxygen. Mela, xi properties. Oxygen għandu ħafna properties, però aħna lina importanti nkunu nafu dawk li huma jisu special for oxygen. Colorless, odorless, tasteless, mela daw anka gases oħra jistgħu jkunu hekk. Però only few gases are neutral, so neutral please għamluha highlighted fuq page 112. Huwa slightly soluble in water, dan ifisser li għax oxygen huwa slightly soluble jista' anke jiddiżolvi ġol baħar pereżempju u bekk marine animals jagħmlu użu minnu. Għandu l-istess density tal-arja, okay? Kieku kellna problema kieku kien less dense għax kien jitla l-fuq oxygen imma għandu l-istess density jibqa' at sea level. Diatomic, jiġifieri ma' ġenb is-symbol ta' oxygen nikdbu O2, mhux oxygen biss diatomic, daw konna markajnihom fuq il-periodic table, dawk is-7, bħal pereżempju fluorine, chlorine, bromine. Fl-arja insibu 21% ta' oxygen u bħala reactivity huwa highly reactive mill-gases kollha tal-arja, oxygen is very reactive. Now, we're going to go on how to prepare oxygen. Oxygen can be prepared naturally bil-metod naturali ta' photosynthesis fejn il-pjanti jieħdu carbon dioxide u jitfgħu oxygen. Imbagħad hemm il-mod artifiċjali li aħna nistudjaw fuqu. By using hydrogen peroxide, okay, ħanaraw x'inhu dan il-hydrogen peroxide iktar quddiem, u anka bil-catalyst manganese oxide. Okay? So we're going to focus on how to artificially make oxygen. Now, the lab preparation of oxygen nistgħu niddeskrivuha b'żewġ kelmiet li hawnhekk jiena qed nagħmilhom underlined. Il-lab preparation ta' oxygen hija catalytic. It-tip ta' reaction hija decomposition, okay? And the reactant used is hydrogen peroxide, okay? Mela bekk hawnhekk għandna oxygen is prepared by the catalytic decomposition of hydrogen peroxide, okay? Alissa, please highlight these two words,
catalytic u decomposition. Ħan nitkellmu fuqhom fid-dettall fis-slides li ġejjin. Fil-fatt tara importanti issa li fil-mumenti li ġejjin tifhmu sew x'jiġifieri daw iż-żewġ kelmiet. Ħankun qed nitkellem ħafna fuqhom fid-dettall, okay? Now, catalyst x'inhu? Catalyst huwa chemical li nżidu mar-reactant tagħna biex ir-reaction taġġel iktar. Il-catalyst jaġġilha reaction kif bdejt ngħid tajjeb l-ewwel, però as such, alright, mhux ħajinvolvi l-prodotti x'ħajkunu, ġifieri hu mhux ħajder fil-products. Catalyst l-ewwel darba li konna semmejnieh kien fuq page 87, okay? Mela ir-reaction tal-lab preparation ta' oxygen bekk jgħidula catalytic għax għandha bżonn catalyst. And we need to know the specific catalyst which must be used for the preparation of oxygen, which is manganese IV oxide. Okay? L-ewwel net għaw dan ir-Roman numeral minħabba li manganese huwa transition metal. Fil-fatt fuq rough paper jekk taħdmu l-formula tiegħu, skużawni, manganese għandu charge ta' +4, ma ninsewx manganese huwa metal u IV ifisser 4, oxygen jekk tfittxuh fuq il-periodic table għandu charge ta' -2 minħabba li nagħmlu 8- group number li jiġi 2 u minus għax huwa non-metal. So dik hija l-formula ta' manganese oxide. Issa, kull darba li konna bżonn catalyst, hawnhekk qed naraw l-ewwel darba qisu li qed naraw reaction li għandha bżonn catalyst, il-formula ta' catalyst titpoġġa fuq il-vleġġa. Okay? U dan il-catalyst partikolari bħala apparenza huwa solid u għandu kulur iswed. Intom li ħatamlu, please, hawnhekk you're going to highlight this sentence li jiena hawnhekk double bold tiegħi tagħkom tistgħu issibuha fil-forma ta' bullet towards the middle of page 112. And you need to know the name and formula of the catalyst which is used for the lab preparation of oxygen. Issa, it-tip ta' reaction li ħadd intuża għal laboratory preparation ta' oxygen, apparti li hija catalytic, hija wkoll decomposition. Decomposition hija tip ta' reaction fejn one of the reactants hawnhekk jiena, alright, qed nieħu eżempju fit-tizju, one of the reactants hawnhekk qed nirrappreżentah bħala XY breaks down into 2 or more products. Iġifieri, XY ħajinqasam, ħajissepara kelma oħra, u kif qed taraw tajjeb XY issepara ġo X u Y. L-istess ħaġa ħajjiġrilu l-hydrogen peroxide. Ħanarawh jinkiser ġo prodotti li huma iżgħar. Okay? Mela, intom importanti li tkunu tafu x'jiġifieri il-kelma decomposition. Din is-sentenza li għandi jiena fil-bold. You need to highlight it. Din qiegħda towards the middle of page 112. Okay? Mela, more emphasizing on the composition. Okay? Mela, meta reaction tkun decomposition, reactant dejjem ikolli wieħed. Għax dan biss ħajinkiser. U products ikolli 2 jew iktar. Okay? Issa, ħanibdew inħarsu, mela ibqgħu fuq page 112, issa ħanibdew inħarsu lej l-apparat li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju.
Issa qabel nibdew din it-table, skużawni, bizballa fast il-buttuna. Din it-table mhijiex qiegħda fuq il-booklet, ikkupjawha fuq Foolscap wara li nkun spjegajt x'inhi. Mela, dawn huma il-pieces of apparatus li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju. Jista' jkun li ftit minn dawn l-apparatus għadkom qatt ma rajtuhom. Okay? Mela, we use the tissel funnel, okay? Hawnhekk għandna stampa tat-tissel funnel, okay? U din it-tissel funnel tintuża fil-laboratorju biex tħalli likwidu jaqa' drop by drop, okay? Gas jar, you might have seen a gas jar before. This allows a gas to be collected, mela jinġema hawnhekk il-gas. Qed naraw hawnhekk conical flask with sidearm. Din għandha żewġ purposes. F'din il-parti fejn tiġri ir-reaction. Issa ma peress li għandu sidearm, okay, dil-parti tkun magħluqa ta' fuq, imma mis-sidearm mbagħad jista' joħroġ xi gas li tkun qed tipproduċi. Aħna fil-każ tagħna il-gas li ħankunu qed nipproduċu huwa oxygen. Beehive shelf, this is new for you and important, please. Okay. L-ewwel nett din tintuża biex tpoġġi il-gas jar fuqha. Okay? Mela din ħadd titpoġġa taħt il-gas jar. While collecting a gas, ġifieri il-gas mbagħad jista' jgħaddi minn dawn it-toqob ta' hekk l-ewwel minn di u mbagħad mill-oħra. L-aħħar ħaġa id-delivery tube li jintuża biex iħalli l-gas jitravelja minn parti għall-oħra tas-setup. Okay? Mela now pause the lesson and copy this table on a Foolscap. Before we start looking at the actual setup, how it is done in the lab, għax hemm ħafna xi tajt fuq u da, ħanitkellmu fuq ir-reactant li għandna bżonn biex nippreparaw oxygen fil-laboratorju. Ir-reactant li jintuża huwa hydrogen peroxide, okay? And it is a liquid, okay, colorless, and it has a formula of H2O2. Some students, a lot of students, anzi, mix up the formula of hydrogen peroxide with that of water. They are very similar, but their chemical makeup, their properties are very different, okay? Attenti, please don't mix up the formula of hydrogen peroxide, H2O2, with that of water, H2O. U dan huwa il-reactant li jintuża fil-lab preparation ta' oxygen. Issa, dan ma jintużax biss fil-lab preparation ta' oxygen, fil-verità dan tista' tixtrih mill-pharmacy minħabba li għandu ħafna uses. Per eżempju, jintuża min per eżempju jkollu xi discoloration fi sninu, jintuża biex ibajjat is-snin. Il-hairdressers ukoll jużaw il-peroxide dan il-hydrogen peroxide biex jibbliċjaw ix-xar, per eżempju, fuq istampa tar-rajt għandkom ħafna uses fil-beauty mod speċjali għal xiex jintuża il-hydrogen peroxide. Ħaġa interessanti wkoll fuq hydrogen peroxide huwa li jiġi storjat in dark bottles minħabba li huwa sensittiv għad-dawl tax-xemx. Id-dawl tax-xemx jista' jiddikomponi il-hydrogen peroxide. Allura biex ma nħallux id-dawl tax-xemx jidħol fil-fliexkun u hydrogen peroxide jibda jinkiser waħdu ġo prodotti, nużaw these dark bottles to protect it from the light. Now, this is a very important slide, okay? So what happens
when hydrogen peroxide decomposes. Mela, when hydrogen peroxide decomposes, it's going to break down into water and oxygen. Okay, it's decomposing into water and oxygen. Issa, din hija l-word equation. Aħna f'dan il-livell nafu neqilbu il-word equation għal ġo symbol equation. Mela, ħanajdilkom biss xi tidu tkunu tafu. Kull ma tidu tkunu tafu hija li l-formula ta' hydrogen peroxide hija H2O2. Mela, minn flok hydrogen peroxide, okay, dik blammenti tkun tafa, ħat tikteb H2O2. Okay? Issa, water nafu l-formula tijaw, H2O, u oxygen element naf il-formula tijaw, O2. Suppost tafu għalfej u kol għamilt dak it-tu żgħir għax diatomic. Right? Issa, mbagħad ħadd ibbalansjawha kif tallimna fil-klassi b'dik it-table. Okay? Per eżempju, tinduna li din in-naħa għandi 3 oxygens għax għandi 2 u 1 u din in-naħa għandi 2. Mela jiena rrid nibda nżid coefficients fuq din in-naħa. On the side I have less. I add a coefficient in front of H2O2. It's a compound, so I affect hydrogen and oxygen, both of them together. Hydrogen għandi 4, alright, u oxygen għandi 4 ukoll. X'ħan nagħmel? Impoġġi 2 coefficient ta' 2 hawnhekk biex jiġi 2 times 2, 4, u oxygen issa għandi 2 oxygens on this side and another 2 oxygens over here. So my equation is balanced. Mela, xi tkun taf, alright? Għanirrevedi dil-kaxxa. Mela, tkun taf il-products li jiffurmaw meta hydrogen peroxide jinkiser. Jifforma water and oxygen. Umbagħad tkun taf il-formula ta' hydrogen peroxide, H2O2, imma mbagħad is-simple equation tkun taf tirraġuna. Okay? You don't need to memorize the simple equation by heart. I don't advise you. Min jagħmel hekk l-istudenti dejjem jitfixkel, right, u jġibu ħażina. U mbagħad tistudjawx bl-amment fejn tista' irraġuna l-affarijiet. Issa, hawnhekk f'dil equation ukoll qed nagħti state symbols, okay? Mela, minn dak li rajna, dak il-liquidu hydrogen peroxide kien hemm fi slide, it's a liquid, so L. Water, obviously, you know, it's a liquid, and oxygen is a gas, so I used the state symbol G. Issa, xi affarijiet oħra. Hawnhekk imbagħad qed nikteb il-formula tal-catalyst. Iftakruh dak it-trap iswed manganese oxide u għadna li meta nużaw catalyst, il-formula tal-catalyst dejjem titpoġġa fuq il-vleġġa. Issa, xi affarijiet oħra. You need to know how to draw the setup, okay? So this is the setup used to prepare oxygen in the lab. Ħankun qed nuri wkoll video ta' kif jaħdem dan. Mela, jekk taraw hawnhekk naraw dawk l-apparatus li tallimna ftit ilu fuqhom. Dan huwa il-conical flask with sidearm, it-tisel funnel, ġol conical flask with sidearm inpoġġu il-catalyst u ġo tisel funnel inpoġġu l-hydrogen peroxide. Il-hydrogen peroxide jibda jaqa drop by drop fuq il-catalyst. Kif jiltaqa' mal-catalyst? Il-catalyst ħajkisru, ħajjejnu jinkiser ġo water u oxygen. Water, being a liquid, remains in the conical flask. Imma oxygen, ma jemix l-istess, ħajtravelja ġo delivery tube, pipe tal-plastik kulmu, u jidħol ġol beehive shelf. Issa, għawek ħajġi xi ħaġa. Fil-bidu tal-eksperiment, il-gas ġar ikun mimli ilma, sa fuq net. Issa, kif nibdew nipproduċu l-oxygen mela ġo delivery tube?
għaddej ħafna oxygen molecules, O2 molecules. X'ħajamlu daw? Mela, jidħlu mill-ewwel hole tal-beehive shelf. Mbagħad joħorġu mit-tieni hole. F'din l-istampa mhux qed tidher ma fl-istampa ta' qabel kienet tidher the second hole of the beehive shelf. And the oxygen bubbles will start to be seen over here u l-oxygen jibda jissetiljaw fuq. Il-water x'jagħmel? Il-water mbagħad jibda nieżel għax l-oxygen qed jieħu post il-water joħroġ minn dil-hole ta' hekk u mbagħad joħroġ mit-tieni waħda. And by the end of the experiment, if we have produced a lot of oxygen, all this water will have gone out and settled in this container. Dan isu aquarium ikun, container kbir tal-ilma. U dan il-gas ġar jispiċċa mimli bl-oxygen. Okay? So this is the setup, the laboratory setup you need to know how to draw. Okay? Mela, il-black box għan irrivedija naqra. Okay? Daw basically ħafna affarijiet tiġa għattom. Hydrogen peroxide is added drop by drop permezz ta' tisel funnel. Naraw fizziness f'dil parti għawek għax għandek a gas being produced and the oxygen gas is collected over water. Dil method ta' kif qed nikkollektjaw oxygen jgħidula over water fuq l-ilma qed niġbru l-oxygen, oxygen qed jieħu il-post tal-ilma. Now, you can access this link to see exactly how the lab preparation is done in the lab. Dik iku aħna nagħmluha experiment fil-klassi ma jimpurtax, right? L-experiments li ħanimmisjaw issa nagħmluhom sena oħra. U hawnhekk mela il-video ta' din link jagħta, okay? Preparation. Mela, il-video li ħanaraw huwa fuq il-preparation ta' oxygen bil-hydrogen peroxide. Tinsewx li l-formula ta' hydrogen peroxide hija H2O2. U issa ħanaraw kif is-setup ħajkun is-setjat. Okay, it's a bit slow this part. Mela, dan huwa l-apparatus kif nissetjaw, okay, supposta fuq issa tillejbiljaw partijiet tiegħu, din jgħidula tisel funnel. Issa hawnhekk minflok conical flask bis-sidearm uża a conical flasku. Il-problema mbagħad solvija x'uża id-delivery tube, uża longer delivery tube biex jikkumpensa l dik is-sidearm. Għandek il-beehive shelf, il-gas jar, issa dan il-container il-kbir li bdejt nispjegalkom l-ewwel fuq u jgħidulu trough. Okay, you can also label it on your diagram on page 112. Mela nkomplu naraw, fil-bidu il-gas jar ħajkun mimli bl-ilma. Żied il-catalyst u għandek il-hydrogen peroxide. Okay. Mela, oxygen, right, tara xi bubbles hawnhekk u oxygen jitravelja ġo delivery tube. Kif ħatkun taf tara l-bubbles hawn u l-ilma jibda nieżel. Ħireġ minn dil-hole, jgħaddi minn dil-hole u oxygen għaddej in the opposite direction. Okay? U tispiċċa bil-gas jar mimli oxygen. Hawnhekk qed naraw the simple balanced equation u hawnhekk qed naraw the word equation. Now, we have finished page 112, we're going to page 113.
Issa, li qed naraw hawnhekk fuq page 113 huwa setup simili. Imma għandu xi differences. Dan is-setup jintuża biex jipprepara dry oxygen. Mela importanti ħafna titkun taf meta jirreferi għal kelma dry ifisser doesn't contain traces of water. Alright? Mela, jekk jitolbok draw the setup used to prepare dry oxygen, he means pure oxygen without any traces of water. And you have to draw the setup. Mela, l-ewwel parti fejn inti qed tagħmel ir-reaction hija simili. Okay, għandek it-tisel funnel, conical flask jew sidearm, jiena hekk iddeċidejt li nagħmel conical flask. Imma it-tieni parti hija differenti. Hawnhekk qed naraw il-YouTube li mimli bil-calcium chloride. Highlight calcium chloride, okay, on the diagram, and next to it write drying agent. Intom suppost tafu x'inhu drying agent. Drying agent ineħħi water vapor from a mixture of gases. Mela x'ħajġri? Kif oxygen jgħaddi ġod delivery tube minn hawn, jista' miegħu jgħaddi wkoll xi traces ta' water vapor li huma gas ukoll. Daw ħajgħaddu minn ġodan il-YouTube, okay? Oxygen ħajoħroġ unaffected, imma water vapor jibqa' trapped hawnhekk, okay? Għax kien hemm id-drying agent. U oxygen mbagħad joħroġ minn hawn. Issa, tindunaw li il-metod ta' kif qed nikkollektjaw oxygen hija differenti. Din id-darba minflok qed nikkollektjaw over water, kif għamilna l-ewwel bil-beehive shelf, eċetera, eċetera. Issa qed nikkollektja l-oxygen bil-gas syringe. Huwa importanti li kif nixxift l-oxygen ma nerġax inħaltu mal-ilma. Okay? So another method is being used to keep the oxygen dry. Mela, you need to know the name and formula of the drying agent. Il-name huwa calcium chloride, il-formula hija CaCl2. U dan is-setup basically tkun taf tpenġih ukoll, so immarkaw fejn id-diagram li it's important to know how to draw. Okay? Issa, these are the two methods mela compared with each other. The overwater method kienet li rajna fil-bidu u din kienet by using a gas syringe. Tal-gas syringe għandha żewġ advantages. L-ewwel net il-gas syringe ikollha in-numbers hawnhekk, allura tħallik timmeġera l-volum ta' oxygen li produċejt. Il-gas ġar m'għandux. It-tieni ħaġa, the oxygen produced by this method is purer għax m'hemmx traces ta' ilma. Now, page 113, morna l-industrial preparation. L-industrial preparation ta' oxygen jistaw jagħmluha bil-fractional distillation of liquid air. Di basically daw slides li ġejjin xi 4 slides fuq fractional distillation tiġa rajnihom fit-topic ta' the atmosphere u kull ma tidu tkunu tafu li oxygen jista' jiġi preparat fl-industrija, ġifieri il-metod ma nistgħux nagħmluha fil-laboratorju. Fuq skala kbira mill-fractional distillation of liquid air. And the separation technique is based on the fact that the different gases in air have different boiling points. Okay? Fil-fatt tara fil-yellow box qed nikteb din tiġa rajnija fuq page 97. Just read the small paragraph on page 113. On the industrial preparation of oxygen. Okay, daw basically tiġa għamennijom.
Now, the test for oxygen at the bottom of page 113 is very important, okay? Mela, kif konna għadna tajjeb fil-bidu ta' second term, test ifisser fil-chemistry met inti tagħmel experiment to prove the presence of a particular gas. U konna semmejna per eżempju the test for the presence of water vapor fej anhydrous copper sulfate jinqeleb minn white għal blue. Konna rajna per eżempju test tal-carbon dioxide fej lime water jiġi transparent to milky, per eżempju. Issa imiss it-test ta' oxygen. And da YouTube, jekk tmur fuq YouTube hemm ħafna experiments li juru il-test ta' oxygen u għawek għandi waħda minn dawk il-links. Okay? Mela. Issa. Mela dan huwa l-oxygen ħajaqbad a glowing splint li tkun splint li kienet għada kemm tintefa'. Mbagħad għandu tal-gas ġar li għandu lid dawek tal-ħġieġ u li ħajamel he's going to remove the lid eżatt kif jiġi bil-glowing splint fej l-oxygen u ħanaraw xiġrila l-glowing splint. Issa, it-test jagħmel użu minn waħda mill-properties importanti ta' oxygen. Oxygen huwa jgħin il-combustion, burning, li diġà konna rajnija f'waħda mill-lessons tagħna. U l-glowing splint ħajġrila xi ħaġa partikolari. Okay? U l-glowing splint narawa li terġa' tixal waħedha. Minħabba li a huge amount of oxygen helps it relight again. Okay? Ma ninsewx li fil-gas ġar hemmhekk il-percentaġġ ta' oxygen mhuwiex 21%, ikun kważi pereżempju 98%. And f'dawk il-ċirkostanzi l-splint li tkun glowing kważi mitfija, tkun orange taħraq, imma m'għandix flame ġo fiha terġa' tixal. U dan, please, huwa importanti tkunu tafuh intom. Okay? Li oxygen is the only gas except dinitrogen monoxide, imma not so important, tkunu tafu l-exception, that relights a glowing splint. Di, please, importanti ħafna. And this property is used as a test to show the presence of oxygen gas. Tidu tkunu tafu wkoll kif tagħmluh l-experiment vera sempliċi. A glowing splint, importanti tużaw il-kelma glowing, all right, is lowered into the gas. If the splint start to burn again, then the gas is oxygen. Uses ta' oxygen tkun fuq il-noti għandkom 4, però importanti tkunu tafu 2 biss, tistudjaw 2. Okay, it's used to help people with breathing problems, ikun hemm ċilindri mimlijin bl-oxygen, dak il-każ jintuża fil-welding, fil-welding tintuża torch li jgħidula di oxyacetylene torch, okay, which has a cylinder attached to it filled with oxygen. Jintuża wkoll biex idawwar iron to steel u jintuża wkoll in rockets for the burning of fuels. Physical properties ta' oxygen mbagħad daw just read, okay? Issa għallum daqshekk il-lesson ħanuploadja homework fuq Clicks f'post separata
Mbagħad intom tridu tapplowdjaw il-homework lura. Okay? Thank you, girls.